ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗೋ ಥರ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಬಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಯೋನಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಆಗಲಿ, ಆ ಥರ ತುಂಬ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತು ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಕೋರ್ಸು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. We have already seen in the COVID time, there is no treatment available all over the world. Only the vaccination was available, but India survived because of the spices already we are using. The government has opened the opportunities for all the Ayurvedic physicians pan-India that they can avail the facility of insurance, government insurance, patients, private insurance patient, they can avail the treatment of Ayurveda also. Earlier, before 2019, it was only applicable to allopathy. आदि वह आप लोगों को उनके स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षित करती हैं। So she is one such example wherein we can take a lot of inspiration and plan to do so many things. So डॉक्टर्स के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस करना और अपनी नॉलेज को अपडेट करना बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज एज सच वी आर प्रैक्टिसिंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू पेशेंट्स एंड न्यू डिजीजेस वी आर सीइंग डेली. So in Ayurveda, after COVID, so many people are diverting to the Ayurveda. They want a good results in Ayurveda. Necessary for each and Ayurveda physician to learn the Siravedya technique and Agni Karma technique to give a quick results. In 2022, ECHS, the biggest beneficiaries are not with the railway. They are not with the railways. The maximum working employees you can say with the railway, but not the maximum beneficiary belongs to railway. They belongs to ex-contributory health scheme, the retired personnel of army. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ MD. ಸೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬದುಕಿರೋ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಿತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅದು. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಮಣ್ಣ ಆಧಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋರು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ನಾಗರಬಾವಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. BMS ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಮಣ್ಣ ಆಧಾರದವ್ರದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ
ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಪಂಚಕರ್ಮ ಇರಬಹುದು, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೈಗೆಟುಕುವಂಥ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Namaskar, myself Dr. Vikas Gupta from Sandhya Medicity. We have been working since last 1 decade in upliftment of Ayurveda, serving the society with pure Ayurvedic treatment, and we have around more than 20 centers, those who are treating every day hundreds of patients with government and private insurance facility. We have a team of doctors, those looking after the various new evidence research based treatment and similar applicability and giving our patients the treatment with the utmost sincerity. We are running a college where we used to teach the new graduates of Ayurveda regarding the Shara Sutra, Panchakarma, Gynae and Ops, and other you can say that the various departments of Ayurveda. Along with, we are teaching the paramedical sciences of Ayurveda. We are developing the new generation, 12th pass generation, into Ayurveda therapist, Panchakarma therapist, and Ayurveda pharmacist, and various other departments. What are the diseases you treat? We used to treat all the chronic disease like kidney failure, liver failure, cancers, autoimmune disorders, piles, fissure and fistula, spine ailments, paralysis, skin disease, infertility. So all these you mentioned. Basically, the treatment has already been given and done by hundreds of years. We are using a different specs. Actually, we are not aware that for our country, India, we used to treat all these diseases for centuries. We have forgotten our roots, we have forgotten our culture. That is the reason our living lifespan has been reduced. Cancer was already there in the world. Since centuries it is there. All the autoimmune disorders were there in the world. We were not aware in recent few hundred of years. Earlier, we were the first who taught about the surgery to the world. We were the first who bring out the medicines from the herb, and we were the first in the world who have given a documented proof for various ailments with the roots of Ayurveda. Cost-wise compared to allopathy and Ayurveda? If we compare the cost, there is a one cost, it is called as treatable, where you keep on taking medicine, need to invest for the whole life. Like if a patient starts a pill of a diabetic, they have to take for the whole life. Hypertension, whole life. Thyroid, whole life. In compared to this, if we talk about the Ayurveda, you just improve your lifestyle as per the Ayurvedic standards. You don't require any pills. So if you compare the cost, it is always lesser as compared to allopathy. We have already seen in the COVID time, there is no treatment available all over the world. Only the vaccination was available, but India survived because of the spices already we are using it. The Ayush Kada we are used to take in our houses. We used to take turmeric in our milk. That actually survived the Indians. And once the eye-opening event, it was not, I'm not saying it is a good time of the COVID because many of our lost loved ones. But eye-opening time to understand the reality of our culture, that our culture is incomplete without the spices, the values and the Ayurveda. Ayurveda is nothing but Ayur,
means the life, Veda means the science. How to live a healthy life free from disease, either it is a physical or either it is mental. The only solution is Ayurveda. जो यहाँ पर संध्या रमन फाउंडेशन का यहाँ पर जो बच्चों को सिखाया जाएगा क्लिनिक में, वो उसके बारे में बताइए, क्यों बच्चे जुड़े और बैंगलोर में किस प्रकार इसकी पूरी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? As I told you, जैसे मैंने अभी आपको बताया, I'll speak in English, I think it will be much better. As I told you very clearly, the government has opened the opportunities for all the Ayurvedic physicians pan-India that they can avail the facility of insurance, government insurance, patients, private insurance patient, they can avail the treatment of Ayurveda also. Earlier, before 2019, it was only applicable to allopathy. More and more centers going to take this facility. More and more staff is required regarding this field. We have allopathic nursing in numbers, but in compared to the Ayurvedic nursing, we are very less in numbers. So, to provide the quality treatment, many more youth is required to come ahead, learn and get immediate employment. Already insurance companies are, if you check your insurance policy, you can see it is already available that I use treatment with the sum assured. Government has already made the policy. We are not reading our disclaimer in detail. That is the main issue. Thank you. Namaskar friends, myself Dr. Rajni Gupta from Sandhya Medicity. I am a co-founder of Sandhya Medicity. Today we are having a seminar in Bangalore. We are dealing with the Ayurveda field, and in Bangalore we are conducting a seminar on Agni Karma, and we are promoting Ayurveda to every home. The main aim of Sandhya Medicity is the promotion of Ayurveda so people can get relief from their diseases, they can live healthy and they can maintain their life. Sandhya Medicity is working since last 10 years for Ayurveda, for the fitness of human being, and today we are conducting a seminar where we are also promoting the how you can work in a quality Ayurveda. There is so many treatments in Ayurveda, Shamana Chikitsa, Shodhana Chikitsa and Panchkarma treatments. So we are promoting how you can perform the quality Ayurveda. Can you tell me the founder and who is the in charge for Bangalore place? Sandhya Medicity is working in a team, and we are having a pan-India program. All over India we are conducting seminars on a different topics, and today we are having a seminar in Bangalore. Dr. Amulya is Dr. Amulya took the franchisee of Sandhya Medicity, and she is running classes, practical classes and theory classes in Bangalore city. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಅಗ್ನಿಕರ್ಮದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್, ನಮಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಗ್ನಿಕರ್ಮ on hands-on at a clinical level. So to have a one-day workshop and then get this information with our busy clinical practice was very useful. So I thank Dr. Rajni, Dr. Amulya for the organizing this workshop. Thank you. Hello everyone, my name is Dr. Pallavi Pandey. Today we learned a lot of new things about Ayurveda, which many of the जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं practitioners, they don't know about NABH accreditation and the practical knowledge of Ayurveda. Dr. Vikas and Dr. Rajni has told us so many new things which we are not knowing, and it's a one-day seminar or a one-day CME. We have got a lot of information. I am really thankful to the team and Dr. Vikas and Dr. Rajni. Thank you so much to the whole team. Myself Dr. Raju. I am very glad to tell about this the workshop, today's workshop. I am very happy to know about that. So in this we want to know about that how to miniaturing of the Agni Karma activities. In case of, I am working in RV Engineering College of in Bangalore in Biotechnology Department. As an Ayurveda doctor, I am working in engineering field. I want to much emphasize on the micro level of the Agni Karma and also sending into the nano scale of the work.
that is MEMS and NEMS forms. And one more thing is the pain management aspect at the micro level scale, the electrode, using the electrode mechanisms at the level of sensing the pain, and also how the neuromuscular activities in the aspect, and diagnostic aspect of the anatomical structures, and also find out the where exactly uh, the uh, the insertion of the needle and all, miniaturing of that, it may be having a greater help for that. And opportunity aspect, it's very excellent field in every field of that. And also threatening aspect is the way how the people are going to be expressing for us. These are all the four aspects I wanted to emphasize. I am very glad to know about these kind of activities. With respect to the in Ayurveda field, they are moving towards to the research oriented aspect in the public scenario. Thank you so much for these activities. Hi, myself is Dr. Geetika. I practice in Bangalore. I have joined infertility course in Sandhya and Amulya Foundation here, and though we have studied many things in our college days, but just to enhance my knowledge in a practical way, I have joined the courses and it was very useful, very knowledgeable. So a great thanks to Dr. Rajni, Dr. Amulya, Dr. Pushkala for giving us so much of knowledge to implant on our practical aspect. Thank you so much. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವಿಕಾ ಮೋದಿ ಅಂತ. ನಾನು BA-MS ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ರಮನ್ ಅವ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ. ಹೇಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡು. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IT ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ IVF ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗೋ ಥರ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಬಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಯೋನಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಆಗಲಿ, ಆ ಥರ ತುಂಬ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತು ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಕೋರ್ಸು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. Dr. Hemalata. I have joined Dr. Amulya and Sandhya Ramana course for infertility. They have explained very nicely and each and everything very easily understood, and the practical knowledge also very thoroughly, both theory and practical. Dr. Pushkala madam and Amulya doctor and Dr. Rajni and Dr. Monica, everyone is very good in theory and practical. We got lot of knowledge, information, and very useful thing. Thank you.